స్టైల్ ఐకాన్ శృతి హాసన్ చేతుల మీదుగా శుభప్రదం షాపింగ్ మాల్ జూలై 3 నల్గొండలలో గ్రాండ్ ఓపెనింగ్. మామూలుగానే అబ్రాడ్లో మనం బతకడమే చాలా కష్టము అనుకుంటుంటే అలాంటిది వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని ఒక నెట్వర్కింగ్ అసోసియేషన్ని స్థాపించడం అనేది అంత ఈజీ విషయం అయితే అస్సలు కానే కాదు. ఎందుకంటే మామూలుగా మన ఫ్లైట్ జర్నీలో చూస్తుంటే ఫస్ట్ మనం సహాయం చేసుకోవాలి, తర్వాత వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అన్న కాన్సెప్ట్ నాకు తెలిసి ఇండియా నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పుడే అందరికీ నేర్చేసుకుంటారు. సో మీకు ఎలా ఈ ఆలోచన వచ్చింది అండ్ మీరు ఇది తీసుకున్నప్పుడు, ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫేస్ చేసిన హర్డల్స్ కానీ డిఫికల్టీస్ కానీ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? సో బేసికలీ ఈ ఐడియా ఒక నలుగురికి వచ్చిందండి, నాకు ఒక్కడికే కాదు. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను కెనడాకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టేక్ కేర్ చేసేదానికి ఎవరు లేరు. అండ్ కాలేజ్కి అడ్మిషన్ వేసుకుంటాం అండ్ దెన్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటాం, వస్తాం. ఎవరితో ఉంటున్నాం, అకామిడేషన్ అయితే ఉంటుంది, బట్ ఎవరితో ఉంటున్నాం వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు. అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇండివిజువల్ అండి. అంటే బై ద టైమ్ యూ లీవ్ ఇండియా, ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కగానే యూర్ ఆన్ యువర్ ఓన్, మీకేమీ తెలియదు. సో మేము వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్, హర్డల్స్ ఐ వుడ్ సే, బికాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే డెఫినెట్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ అ స్మూతర్ ప్లాట్ఫామ్. సో మేము ఇక్కడికి వచ్చి అకామిడేషన్ దొరక్క మా అంతటా మేము ఎత్తుకోవడానికి అదొక సంవత్సరం పడుతుంది. స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా, అకామిడేషన్ ఎత్తుకోవాలా. అండ్ దెన్ you'll have to do part-time jobs as well, like in order to survive. And నీ కాలేజ్ ఫీజు నువ్వు కట్టుకోవడానికి వీఆర్ ఆల్రెడీ అడల్ట్స్. 21 వచ్చిన తర్వాత వీ డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ అవర్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో మన పార్ట్ టైమ్స్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఎక్కడికి వెళ్తే పార్ట్ టైం జాబ్స్ వస్తాయి, కొంతమంది ఫ్రీగా జాబ్ చేయించుకొని అండ్ దెన్ దే వోంట్ ఈవెన్ గివ్ యూ మనీ. సో ఇవంతా మేమంతా ఫేస్ చేసి వచ్చినాం. వీ డోంట్ వాంట్, ఇప్పుడు మేము వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 8-9 years అయిపోయింది. ఐ వుడ్ సే లెట్స్ ఏ డికేడ్. ఒక జనరేషన్ అయిపోయింది అనిపించచ్చు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఇదే ఫేస్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఈస్ ఇట్, దెర్ ఇస్ ఎనీ డెవలప్మెంట్? మాకెవరూ హెల్ప్ చేయలేదు, సో మేము హెల్ప్ చేయాలి కదా. సో యాజ్ అ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అసోసియేషన్ కింద, సో హౌ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ న్యూ కమర్స్? ఎవరైనా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇక్కడికి టొరంటోలో కానీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు you guys help with them with their accommodations కానీ లేకపోతే ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తున్నారు? సో బేసికలీ వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎ నెట్వర్క్ హియర్ అండి అట్ ద మూమెంట్. సో వీ లైక్ సిన్స్ అ ఇయర్ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అ బెట్. సో మాకు ఒక 300 to 400 పీపుల్ దాకా ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఉంది. అండ్ ఎవరైనా అకామిడేషన్ కోసం వస్తున్నా కూడా మమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజెస్ నుంచి కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ నుంచి కానీ మమ్మల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. రీచ్ అవుట్ అవునప్పుడు మేము చూస్తామండి ఎక్కడ నియర్ బై అకామిడేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అయితే తెలుగు వాళ్ళ దగ్గర అకామిడేషన్స్ ఉన్నాయా. సో ఇట్లా వాళ్ళకి వీల్ మేక్ దేర్ హర్డిల్స్ నారో, ఈజీ అయిపోయేటట్టు చేస్తాం. ఏవైతే మీరు మేము ఏవైతే ఫేస్ చేసామో అవంతా వాళ్ళు ఫేస్ చేయకూడదు అనే కాన్సెప్టే మాది. అయితే ఇలాంటి డెసిషన్స్ కానీ ఇలాంటివి థింగ్స్ మనం టేకప్ చేసినప్పుడు, ఎంత మంచి ఆలోచనతో టేకప్ చేసినా కూడా కొన్ని హర్డిల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు మొన్ననే కొన్ని ఈవెంట్స్లో చూసినట్టయితే ఆర్గనైజర్స్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోవడం వల్ల పార్టిసిపెంట్స్ రివోల్ట్ అవ్వడము, బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వడం కానీ, లేకపోతే ఇలాంటివి చాలా థింగ్స్ అవుతుంది. సో ఇది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు? ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిస్కీ పార్ట్, ఎందుకంటే యు ఆర్ టేకింగ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇండియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాపర్గా వాళ్ళకి మనం టేక్ కేర్ చేయాలి అన్నప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేస్తాము అని చెప్పి, అది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? యా, డెఫినెట్లీ అండి. ఐ మీన్ ప్రతి దాంట్లో ఉంటుందండి. ఇప్పుడు రేపు మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి లేదా ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటారు. అండ్ మీ మోటో ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సర్వ్ డెలిషియస్ ఫుడ్ అనుకుంటారు. బట్ ఎవరో 2-3 ఖచ్చితంగా ఉంటారు కేఎస్ క్రియేట్ చేయడానికి. బట్ ఆ 2-3 ఒక 3%, 5% కోసం భయపడి మనం ఆ 95% ఫ్రూట్ని వదులుకోకూడదు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎస్, హర్డిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇట్స్ ఆల్ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేము చేస్తూ పోతుంటాము, తప్పులు చేస్తాము, సరిదిద్దుకుంటాం. బట్ వీ నెవర్ రిపీట్ ద మిస్టేక్స్. విల్ డూ న్యూ మిస్టేక్స్ బట్ విల్ నెవర్ రిపీట్ ద మిస్టేక్స్. అట్లా. షూర్. సో ఇప్పుడు వచ్చే ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ కానీ ఎనీ ఇమిగ్రేషన్ డౌట్స్ ఉన్నా ఏదున్నా సరే, యూ గైస్ విల్ బీ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ దెమ్, హెల్ప్ దెమ్. సో మేము కొన్ని ట్రస్టెడ్ ఇమిగ్రేషన్ కన్సల్టెన్సీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ ఏదో జుగాడ్ చేసేద్దాం
ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటే మమ్మల్ని అసలు కన్సల్ట్ అవ్వద్దని మేము చెప్తాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లీగల్. చాలా మందికి ఇక్కడ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ గైడెన్స్ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది అనేది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో ఒకటేసారి తెచ్చుకున్న ఫ్రీడమ్ని వాళ్ళు ప్రాపర్గా యూస్ చేసుకుంటే దే కెన్ సీ కలర్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్. సో వాట్ యూ సే? యా, డెఫినెట్లీ. అంటే మా ప్లాన్ ప్రకారం అండి, ఓవర్ ద కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మేము ఏం చేద్దామో అనుకుంటున్నామంటే, ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ బిజినెస్ వెండర్స్తో వాళ్ళతో ఒక నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్ చేసి, ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్, వాట్ వాజ్ యువర్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళకి షేర్ చేసుకొని ఒక స్టార్టప్ చేయాలన్నా, ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక లోకల్ బిజినెస్ వెండర్స్ అందరూ ఒక చోట కలిస్తే దే నో, ఒకరికొకరు తెలుస్తుంది అండ్ ఈజీగా కొలాబరేట్ అవ్వచ్చు ఒకరితో ఒకరు. ఇట్లా కొన్ని నెట్వర్కింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. డజంట్ మీన్ ఇది రెస్టారెంట్ అవ్వచ్చు, ఇమిగ్రేషన్ ఉండొచ్చు, సివిల్ వర్క్ ఉండొచ్చు, ఎనీథింగ్. ఆల్సో దాంతోపాటు మేము డెఫినెట్లీ మన కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ మనం ఎప్పటికీ మిస్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. అండ్ మనం ఎంత నెట్వర్కింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నా కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఉండాల్సిందే మనకి డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే మనం ఇంటికి వెళ్తాం, స్నానం చేస్తాం, బొట్టు పెట్టుకొని దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాం. ఇది మనం ఏ కంట్రీ వచ్చినా కూడా. సో అట్లాగే మేము ఈ వినాయక చవితి చేయబోతున్నాము September 12th. ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 పీపుల్తో చేయాలనుకుంటున్నాం ఈసారి. పోను ఎన్నో ఈవెంట్స్, ఇట్లాంటి మంచి ఈవెంట్స్ని టేకప్ చేసి మీరు ముందుకెళ్ళాలి, మీరు మీ అసోసియేషన్కి మంచి పేరు రావాలి అని చెప్పి iDream తరఫు నుంచి, iDream వ్యూవర్స్ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను ముందరే. Feel the vibrations of home and set an intention for your practice today. All intentions are welcome. When you feel ready, with a soft blink, open your eyes and release your hands. Now, on your next inhalation, take your hands up. Extend the sides of your trunk, set your shoulders in sockets. And if your neck feels safe, you can look up. Exhale, bring your left hand to right knee, right hand back for twisting. Look over your back shoulder. With each exhalation, try to twist more. And inhale, come back to center. Again, lift both hands up. Take a deep breath in. While exhaling, do the other side. Bring your right hand to left knee, left hand back. Take a deep breath in. While exhaling, gently relax your shoulders, relax your forehead muscles. ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ యార్క్ వాళ్ళు ఈరోజు నిర్వహించిన ఈ యోగా క్లాసెస్ అనేవి మీరు ఇన్స్ట్రక్టర్గా ఉన్నారు. సో మీరు చెప్పండి, అంటే లైక్ యోగా ఒక డైలీ లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్, అది కూడా ఎన్ఆర్ఐ లైఫ్లో ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడున్న టెన్షన్స్కి కానీ ఇట్లాంటివి అన్ని మేనేజ్, స్ట్రెస్ లైఫ్కి కానీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. అండ్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ICAN వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు. అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ కమింగ్ టు ది యోగా, డెఫినెట్లీ ఇన్ దిస్ హస్సల్ వరల్డ్ మనం ఆల్వేస్ రేపు ఏం చేయాలో ఆర్ నిన్నేమైపోయిందో దాని గురించి ఆలోచిస్తాం, కానీ వీ నెవర్ బీ ఇన్ ద ప్రెసెంట్. అండ్ సో ఐ ఫీల్ యోగా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ more than before. It's important even today. ఎందుకు అంటే ఈ రీసెంట్గా మనం ఎక్కువ మెంటల్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ వింటూ ఉన్నాం. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లేబులింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ఎ డిప్రెస్డ్, యాంగ్జైటీ. ఇది చాలా కామన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో మాట్లాడడం. విత్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్, ఎన్ఆర్ఐ బెనిఫిట్స్ లాగా ఇవన్నీ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇవన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ లాగా తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాం. అండ్ మనం అసలు ప్రెజెంట్ సెల్ఫ్తో ఉండడమే మానేసాం. And yoga is one place where you can sit with yourself, and just sitting with your own breath is enough. మనకేం ఎక్స్టర్నల్గా ఏం అవసరం లేదండి టు కనెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, టు బీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. జస్ట్ మ్యాట్ మీద ఒక 10 minutes ఎవ్రీ డే స్పెండ్ చేసినా యూ విల్ సీ వండర్స్. ఇవి ఐ కాంట్ టెల్ యూ, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి యోగా చేస్తున్నారు? అండ్ లైక్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 9 yearsగా నేను యోగాలో ఉన్నాను, అండ్ 4-5 yearsగా నేను టీచ్ చేస్తున్నాను. సో నా పర్సనల్ జర్నీలో నాకు ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి నేను యోగాలోకి లేను, బికాజ్ నా ఫ్రెండ్స్, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంటూ యోగా.
సమ్వేర్ నేను కూడా బాడీ లెవెల్లోనే స్టార్ట్ చేశాను యోగా బికాజ్ ఐ వాంట్ టు బి ఫిట్ అన్న థాట్తోనే నేను స్టార్టెడ్. బట్ ఆఫ్టర్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ దెర్ ఈస్ సమ్ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మై ఓన్ జర్నీ. అది ఎలా చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ స్టాప్ రియాక్టింగ్ అండ్ స్టార్టెడ్ రెస్పాండింగ్ టు మై సిచ్యువేషన్స్. See, we can't avoid the external conditions of our life, right? We can't avoid what's happening from outside. Situation is always there. The way you are reacting to the situation is important. So that reaction cannot control with a monkey mind. The monkey mind we have. అది ఓన్లీ ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది అని అంటే ఐ ఫెల్ట్ విత్ యువర్ బ్రెత్, విత్ యువర్ అవేర్నెస్ ఆన్ ద బాడీ, యూ కెన్ స్టార్ట్. ఎడిక్షన్, మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్, ఎడిక్షన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్ అవే కాదు. ఈవెన్ ఆర్ కంటిన్యూస్ స్క్రోలింగ్, ఇట్స్ లైక్ dopamine hit. We can't sit with something for 30 seconds. We want keep on scrolling on our phones. ఇంత స్టిమ్యులేషన్లో యూ కాంట్ సిట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు యూ కాంట్ ఈవెన్ సిట్ విత్ యువర్ డిస్కంఫర్ట్, రైట్? ఏదైనా లైఫ్లో ఒక డిస్కంఫర్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ వాంట్ టు రన్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో బట్ యోగా మేక్స్ యూ సిట్ విత్ ఇట్. యా. సో యాజ్ శ్రావణి సెడ్, 10 minutes కనుక మీరు లైఫ్లో ఎవ్రీడే యోగా కోసం స్పెండ్ చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ అ బెటర్ రిజల్ట్. Definitely. You can work on your mental health. You can feel better of yourself for sure. అండ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు Definitely, I do. I want to thank heartfully to the ICAN team. ఎప్పుడైనా ఒక అసోసియేషన్లో ఒక్క మనిషితో నడవదండి. ఇట్ హ్యాస్ ఎ టీమ్. ఆ టీమ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఈవెంట్స్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఈవెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలన్నా కానీ ఫెయిల్ అవ్వాలన్నా కానీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఒక టీమ్. ఆ టీమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ లేకపోతే ఆ టీమ్ చూపించే డెడికేషన్ మీద ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ICAN టీమ్ ఓవర్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ సాయి కిరణ్. సో సాయి కిరణ్ గారు, మీరు చెప్పండి, లైక్ వాట్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ టు పీపుల్ or any freshers or ikkadiki vachina vallaki, what's the main challenge you gonna face first? Sure, thank you అండి. సో యాక్చువల్లీ మెయిన్ ఛాలెంజ్ యూజువల్గా కనిపించేది అనేది కొత్త ప్రాబ్లం వేర్ వీ నెవర్ ఫేస్డ్ ఇట్, రైట్? సో మేము యాక్చువల్లీ ఎందుకు అది కొత్తగా అనిపిస్తుంది అంటే మేము ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు కాబట్టి అది కొత్తగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ పీపుల్ అప్రోచ్ వీ ట్రై టు టాక్ టు పీపుల్. మాలో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్, ఆర్గనైజర్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్. మేము ప్రాబబ్లీ వీఆర్ ఓన్లీ 7-8 years హియర్, బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ హియర్ ఫ్రమ్ లైక్ 20 years or 30 years. సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి లైక్ వీ టాక్ టు దెమ్, వీ టేక్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఇట్లాంటి ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్లో మేమేం చేయొచ్చు అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని వీ ట్రై టు హెల్ప్ అవుట్ పీపుల్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ it's a part of networking so that we know people who has more experience who can help us. So that's the main I think I can say about. Yeah. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీరు ప్రాపర్ ఎక్కడ? నాది హైదరాబాద్ అండి. హైదరాబాద్. Yeah. So how was your experience being a member in ICAN, and did you face any hurdles or anything like when?
సో యా మేము బేసిక్గా నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. సో 2021లో వచ్చాను. సో అందరికీ తెలిసినట్టు 2021లో బేసిక్గా లైక్ కోవిడ్ నడుస్తుంది. సో లైక్ యూజువల్గా నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే మేము జనరల్గా ఇండియా నుంచి కెనడా రావడానికి బేసిక్గా లైక్ 1 డే పడుతుంది. బట్ లైక్ డ్యూరింగ్ ఆ టైంలో వచ్చిన నాతో పాటు స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వీ స్టేడ్ ఫర్ like 7 days in different countries. Almost we stayed like in 7 days. It took like 7 days for us to like come from like India to Canada, and we stayed in almost like 4 countries for the layovers and like procedures and everything. So we faced lot of issues. Like it's not a easy cake for us. It's not a easy cakewalk. It took like 7 days for us, and like we went through locked during those times, and then we came to Canada, and then we don't know anyone. There are like like Canadian regulations where like we need to like basically like in the quarantine. We need to stay in the quarantine, and we don't have any support. So we were talking to like people in the Facebook marketplace we don't know, like anonymous people, and like we are trusting them so that like we are thinking that like they will help us. సో అలా మేము అంతా జర్నీ చేసి వచ్చాము. సో వన్ ఆఫ్ ద మోటో యాజ్ ప్రణయ్ మెన్షన్ లైక్ సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఇలాంటి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో వేరే వాళ్ళకి ఆ ఇష్యూ రావద్దు, అలాంటి ప్రాబ్లం రావద్దు అన్న మెయిన్ ఉద్దేశంతో ఐకాన్ స్టార్ట్ చేశాం. బేసిక్గా లైక్ ఐకాన్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ ఐకాన్లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే సో ఇట్స్ బీన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ like 1 year. So like we were doing like our best like to the events. We are collecting the feedback, and like we were basically like trying to like come up with the new events. So it's going good so far, and like ICAN will do the like more things like in the coming days. And please follow us in like Instagram and like connect in our WhatsApp so that you will get to know like what we are doing next. About the tradition and the regular culture events that we are talking about, and not just the networking. So we also have sports. Especially we have a club. We play in a different leagues here, so we want people, right? Like we want people to come and play. You know, it's not we know we only have like very little time here in Canada to go outdoors and play some sport, right? Like so it's only summer for 3 months or 6 months approximately that we play for. So we have multiple leagues. We have joined multiple leagues. We have people like 30 to 40 members already participating in it. But people who are interested to like get into sports or any outdoor activity, we also do badminton and all that stuff. We have so many people who are interested in that as well. So if you're interested, you can reach out to us. Whoever is in GTA area, you can reach out to us, and probably we can make a networking event out of it as well. Play badminton or cricket, and help each other out. Badminton league. So we are also planning for women badminton league, especially because I know people here stay at home. Even for the women, like if they are staying at home and they don't have any people to talk, or you want to connect with people like-minded people that you want to play with like badminton or stuff, you can probably reach out to us on Instagram, and we will probably add you to that group, and you have people to roll over. That's it. Thank you. We have one of the member Dhruva here, so from ICAN. సో మీరు చెప్పండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు కదా ఇప్పుడున్న జాబ్ మార్కెట్ కానీ ఎలా అనిపిస్తుంది లైక్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆస్కింగ్ మీ. సో నేను ఐకాన్తో అసోసియేట్ అయ్యి లైక్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ వీఆర్ ఫెయిర్లీ న్యూ. ఇట్స్ జస్ట్ బీన్ లైక్ 1 year. సో ఇది ద మోటో ఆఫ్ దిస్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ప్రైమర్లీ connecting people. So as in like we are still growing, so a lot of people like we face a lot of challenges when you come here to a foreign country. So manamu ipudu out of nowhere like we land in this country, and either by work permit or study permit or permanent residency. So like it's quite difficult to get Canadian experience. సో చాలా వరకు మనకి ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ లేక రెఫరల్స్ దొరక్క వీ కైండ్ ఆఫ్ ఫేస్ పర్సనలీ ఐ ఫేస్డ్ వెరీ like so many challenges. So it's important that to kind of get into such communities like ICAN which we have established. So ICAN dwara like you kind of get to network with many people like who are kind of primarily in very well reputed positions in Canada. So like corporate gani like in government. I did work for government of Ontario previously, so under Ministry of Consumer Goods and Services. So like I kind of used to like people used to reach out to me like
LinkedIn is the only platform I would say. So LinkedInలో ఓన్లీ రీచ్ అవుట్ అయ్యి we kind of like tend to kind of miss messages. సో ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీస్లో ఏమవుతుందంటే we meet people, networking. సో primarily మనకి as Indians, like when you come to Canada, networking is very important. So it's a niche community, right? So in my opinion, so ఇలా కనెక్ట్ అవుతూ with many people around, you just meet and kind of వేరే జాబ్స్ ఏమన్నా వాళ్ళ కంపెనీస్లో ఉన్నాయా అని మనం నెట్వర్క్ చేసుకుంటూ, ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు మేము జాబ్స్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసి చాలామందికి ఇప్పించడం జరిగింది. సో యా, ఐ వుడ్ సే దట్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ICAN motto is to kind of connect people and bring people together and flourish in such countries. అండ్ నాకు వచ్చిన బిగ్గెస్ట్ కంప్లైంట్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్, చాలామంది ఎప్పటి నుంచో అసోసియేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు, ఒక 30 years 40 years బ్యాక్ ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు, అసోసియేషన్ పెట్టిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చిన జెన్జీ బ్యాచ్ వాళ్ళకి దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అనేది మాత్రం అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. సో ఆర్ యూ గైజ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫిల్ అప్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్? ఎందుకంటే వాళ్ళకున్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడున్న అప్కమింగ్ ఈ జెన్జీ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడితే ఇట్ విల్ బి మోర్ కలర్ఫుల్. Definitely. That's a great question and it's kind of tricky too. So coming generation, as you said, Gen Z, to bridge the gap between baby boomers or Gen Zs. So it's important that Gen Z's we have to be as a guiding path. So వాళ్ళతో మనము ట్రావెల్ అవుతూ for example, we have a lot of students who are Gen Zs. సో వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని కనుక్కుంటుంటారు how is the market and everything. So just మార్కెట్లో ఎట్లా జరుగుతుందో కాకుండా we share our experiences. So primarily through such community మాకు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏం జరిగాయి. సో ఇక్కడ మేము చాలా కష్టాలు పడి జాబ్స్ లేకుండా ఇనిషియల్లీ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు ఫైండ్ ఎ జాబ్ వితౌట్ రెఫరల్. సో ఇలానే నా కజిన్కి కూడా హీ ఫెల్ట్ హీ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ సో ఇనిషియల్గా. సో తనకి కూడా నేను ఐ కైండ్ హ్యాడ్ టు రిఫర్ టు సమ్ అదర్ పర్సన్ అండ్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ అ జాబ్ అండ్ సో యా. So Gen Z's and bridging the gap is very important. So we have to travel with them. So it's just they're quite aggressive in a way, I would say. So there is nothing right or wrong in their way, but it's just different than right. previous way. Yeah, they kind of are as in వాళ్ళతో మనం ట్రావెల్ అయితే we'll understand how their thinking is. So it's always important వాళ్ళకి మనం, and at the same time through such ICAN community we are trying to organize events మన తెలుగు కల్చర్ని మర్చిపోకుండా చేయడానికి we are kind of we're kind of bringing up this such events every now and then and yeah, so it's important we travel, it's hand in hand so Gen Zs and us. So yeah. So we have Deeksha here, and I want to know, Deeksha, what excited you to get joined into ICAN? What attracted ICAN for you? I mean, I have been with ICAN since the day the idea started of forming ICAN, bringing the community together, celebrate festivals, a home away from home, like that. So I've been there from the start, and then we try to celebrate as many festivals as we can, and then try to do the networking events, and for students it can help with the jobs and all, and mentorship and everything. And today we are doing yoga event, it's so good for mental health, and I mean physical health comes attached to it, but it's more mental, I feel. And yeah, that's we're looking forward to more events, what we can do to bring the community together and celebrate together. No, that's really great. So hi, I'm Kaushik. So I'm really glad to be part of ICAN community right now. It's really bring all of the cultures and everything together and keep our communities more collaborative. And it's not even limited to our own community, even we are in different countries right now, so we have to introduce our culture to others. And they can ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా మన కల్చర్ని కానీ లేకపోతే మన
ఏమంటారు ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి అట్లా అప్ టు డేట్ ఉంటే కానీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అయితే ఫార్వర్డ్ అవ్వదు. ఆఫ్ కోర్స్. డెఫినెట్గా అవును చెప్పండి. సో ఇలాంటి కల్చర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మనము ఇలాంటి కమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ పేస్ వరల్డ్లో ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ వర్క్. లైక్ ఎవ్రీవన్ వాళ్ళ పరుగులలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ ఇలాంటివి కండక్ట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ 1 or 2 hours వాళ్ళు కేటాయించినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా అవేర్నెస్ ఉంటుంది. బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్. నాట్ లైక్ మనము పెరిగిన విధానం వేరు, కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి స్ట్రగుల్ అయిన విధానాలు వేరు. అండ్ ఎవ్రీవన్ నీడ్స్ అ సపోర్ట్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సపోర్ట్ కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ టు బీ హియర్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద యోగా డే అప్పుడేమో లైక్ మనకి ఇంత పాస్ట్ పేస్ వరల్డ్లో యోగా డే రావడం కానీ లైక్ అండ్ ఇట్ బ్రింగ్స్ అవర్ లైఫ్ మోర్ బ్యాలెన్స్. సో ఇలాంటివి ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు ఐకాన్కి చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్. అండ్ సో ఈ కమ్యూనిటీ ఓన్లీ నాట్ లిమిటెడ్ టు స్మాల్ ఈవెంట్స్. వీ కెన్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు కొలాబరేట్ విత్ స్మాల్ బిజినెసెస్. బికాస్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో జాబ్స్ ఆర్ నాట్ సేఫ్, రైట్? People are more trying to get into business and keep their financial dependency more stable. ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. ఇంకా దాని తర్వాత లైక్ మోర్ ఓవర్ లెట్స్ సే స్మాల్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్కి మనకి వాళ్ళకి రీచ్ ఉండదు. వన్స్ రీచ్ ఉండకపోయేసరికి వన్స్ యూ గెట్ టు నో ఈచ్ అదర్ ఇన్ అన్ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీకి లిమిట్ కాకుండా వీ విల్ కొలాబరేట్ విత్ అదర్ ఆల్సో. అండ్ మంచి ప్రోగ్రాంలు చేసే వాళ్ళకి మంచి ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తే సపోర్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దాని గురించి వెనకాల తిరిగి చూడక్కర్లేదు. అండ్ సో ఫార్ సో గుడ్. లైక్ మీరు అన్ని గుడ్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండివర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. First of all, guys, thank you so much for showing up today. So this is not a typical thing everybody does. We do a lot of cultural events as well. A lot of people would come and visit us, but not everybody is conscious on their health and not everybody is conscious on their yoga and stuff. So I really love Art of Living. I myself went to Art of Living in Bangalore. So it's in India. So I had a 3-day, a week course. It's called Happiness Program. I never wanted to go any spiritual, I never wanted to be in spirituality before. Once you have problems, everything will fall in place. So that's where I went there. And when I went there, I really saw something in them. And she was saying about Sudarshan Kriya. I think you should all experience it. It's not like it's something really a great thing. After my when I did Sudarshan Kriya, I suddenly started to feel somebody put some heating system on my body. And then I have seen next to my mat somebody was laughing. I was asking him what's happening, and then the tutor was saying me so if you're getting heat in your body, if you're smiling, you're crying, it's all in the syllabus. You should experience it. I can't really say it. So thank you so much, Art of Living. I would say they're bringing peace to the society here. It's completely service. Being in this country and accommodating time for yoga and service is not a thing. So that's what we believe. That's how we collaborated with them. And thank you so much for that. And we are ICAN, Indian Community Association of North York. We believe in building greater network and build a stronger community. That's what we do. We do cultural events. Event is just not an event that you can still feel home when we do cultural events. You can worship gods. You can there are a lot of traditions that is waving off right now, Kuchipudi, Bharatanatyam, all these things. But we are actually securing them here by doing all these events. But not only that, when you come to an event, right? Particularly these countries, you need a dependency for sure. You need some network. You can talk to people. You never know who's going to help you in which way. So that's what we do. It's all about networking. So thank you so much for showing up again. And this is Sai Kiran. He is one of the directors as well. Yeah, I don't want to hold you off for a long time. So I'll just say thank you for showing up today, and thanks Art of Living for helping us out know more about yoga. And I hope you guys enjoyed the session, and hopefully you guys going forward will start doing yoga and make your health much better and stress free. Right? Thanks all. So just a small thing.
So we also support our local business and local skills here. So we collaborate with them. So I think it's high time that the jobs are not really secure anyways. So in order to start a business, it's not an easy thing. In order to buy a home, it's not an easy thing. So you need to go through a lot of things in your mind. So for that, we are collaborating with a lot of local businesses here and make sure they get their they get their fruits when they're doing the business. So in the same way, I would like to call upon Manoj Reddy. He's a realtor. It's a sponsor spotlight to him, and then a few words from him would be great. Good to see you everyone here, and thank you so much for spending your time, for taking time to really teach people without expecting anything. That's really like, it's a way big of a service. Like Pranay said, like in this country, like really accommodating time to really spread your knowledge mainly at free of your cost, free of your time. It's really great thing. I have to really appreciate for it, and thanks everyone for showing up and this early. And hope you take something from this and keep it forward. I can see like people from different ages, groups, creed, or everybody here. I'm really happy to see everyone here. Thank you so much, iDream Media, for covering this up. Thanks a lot.